An explosive drone, a Ukrainian cargo plane, one of Europe's busiest airports. Germany says it's investigating what could be a hybrid attack after a suspected explosive-laden drone shut down Leipzig Airport. No one has claimed responsibility, but suspicion is already falling on foreign powers. Is Europe's shadow war entering a dangerous new phase? An explosive-laden drone discovered beside a Ukrainian cargo aircraft at Germany's Leipzig Airport has triggered a major counterterrorism investigation and raised fresh concerns over hybrid threats targeting Europe. The incident forced the temporary closure of one of the continent's busiest freight hubs, prompted flight diversions, and is now being treated by German authorities as an unprecedented security threat. With investigators racing to determine who was behind the incident, the discovery has intensified fears that Europe's critical infrastructure is facing an increasingly dangerous new form of attack. The discovery temporarily shut down both runways at Leipzig Airport, one of Europe's largest freight hubs, forcing several flights to divert to other airports. According to German police, an airport worker found the drone in a restricted cargo area near the southern runway. The device was carrying an unknown explosive charge. Explosives experts deployed a disposal robot before safely removing the detonator. The nearby aircraft, painted in the blue and yellow colors of the Ukrainian flag, carried the slogan "Be brave like Kherson," referring to the southern Ukrainian region. Shortly before midnight, a second incident added to the alarm. An unidentified flying object was reported near the airport, and a cargo aircraft that had aborted its landing because of the runway closure later sustained minor damage after colliding with an unidentified object in the air. The aircraft diverted safely to Hanover Airport, where the damage was discovered. German police launched a large-scale investigation into both incidents. NATO said it was aware of the incidents but referred questions to German authorities. Interior Minister Alexander Dobrindt described the discovery of the explosive drone as a significant escalation. First of all, I must say that we have to assume we are dealing with a very serious security-related incident here. My assessment is that we are dealing with a hybrid attack scenario here. All current speculation regarding the explosives, the construction, the question of the drone, the origin, and, of course, who is behind it, is now part of the investigation and should be left to that investigation. Any speculation on these matters may not be heading in the right direction, could simply be completely wrong. The priority right now is to investigate in all directions. Leipzig Airport is a major hub for DHL and Ukraine's Antonov Airlines, making the location particularly sensitive. Ukraine's ambassador to Germany suggested Russia could be behind the incident, although German authorities stressed that no conclusions had yet been reached. Russia has denied involvement in previous incidents involving drones and sabotage. However, Interior Minister Alexander Dobrindt hinted towards involvement of foreign powers. We are dealing with a contest here which possibly also involves foreign powers. That will be part of the investigations. Actions clearly intended to cause significant uncertainty in Germany. Not just at airports, but in other locations as well. Not only involving drones, but other measures too. And this is part of the hybrid threat landscape we are experiencing today. Thank you very much. The latest scare follows a series of unauthorized drone overflights at German military sites, ports, energy facilities, and logistics centers. European security agencies have also been investigating suspicious incendiary devices found in air cargo shipments during 2024. For now, one runway has reopened and airport operations have largely resumed. But with counterterrorism investigators now leading the inquiry, German authorities say the incident marks a dangerous new threat scenario, one that could reshape how Europe confronts hybrid warfare in the months ahead. A suspected underground migrant smuggling route has been uncovered beneath one of Europe's most heavily guarded borders.
raising fresh concerns over border security and the ongoing migration crisis in Eastern Europe. Lithuanian border guards say they have discovered an underground tunnel running from Belarus towards southeastern Lithuania, in what officials believe was an organized attempt to smuggle foreign nationals into the country. According to Lithuania's state border guard service, the tunnel measured around 1 meter in diameter and was discovered after sensors detected unusual ground vibrations, indicating active digging beneath the border. Although the passage did not yet have an exit on the Lithuanian side, investigators believe it was being constructed to move migrants across the frontier undetected. The discovery has prompted wider security concerns. Rustamas Liubajevas, head of Lithuania's state border guard service, warned that officials have already identified dozens of other locations where similar tunnels could exist. There is little doubt they were either turning a blind eye or actively helping migrants dig them. It would be impossible to bring timber so close to the border and carry out such work without help from Belarusian border guards. Liubajevas said investigators found wooden supports reinforcing the tunnel, indicating that the excavation had been carefully organized rather than carried out spontaneously. While he stopped short of alleging that Belarusian officials physically dug the tunnels themselves, he said the work appeared to have been coordinated with the involvement of migrants. The discovery follows similar findings along the Belarus-Poland border in 2025. According to The Telegraph, Polish authorities said those tunnels had been designed with assistance from specialists from the Middle East, possessing a high level of engineering expertise. The newspaper described the tunnels as a new escalation in what it called the Kremlin's hybrid campaign against Europe. The latest development also comes against the backdrop of the migration crisis that began in 2021, when Lithuania reported a sharp increase in irregular border crossings from Belarus. Most of those attempting to enter were migrants from the Middle East and Africa, triggering a prolonged regional border crisis. Now, with underground passages emerging beneath Europe's eastern frontier, Lithuanian authorities fear the challenge may no longer be confined to what happens above ground. Вы подозреваете в совершении преступления, причем 175 государственных измен. Понимаете это? Вы знаете, есть такая фраза «враг не дремлет», а что касается англосаксов, эта фраза, наверное, подойдет к ним так, что как будто бы они вообще ночами не спят, и лишь бы урон нанести нашей стране. И мы многократно говорили о том, что посольство Великобритании в Российской Федерации является, по сути дела, таким центром всего разведывательного сообщества. И то, что задержан гражданин Российской Федерации за свое сотрудничество, как выясняется теперь, с новозеландской разведкой, говорит о том, что свои цели английская разведка никоим образом не оставляет. И несмотря на то, что, казалось бы, Новая Зеландия – это самостоятельная независимая страна, я хочу напомнить о том, что есть такое разведывательное сообщество, разведывательная организация, которая называется «Пять глаз», которая объединяет разведки Соединенных Штатов, Англии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Поэтому, конечно, представить себе очень сложно, чтобы новозеландцы каким-то образом вели эффективную разведывательную деятельность. Скорее всего, за ними стоят, безусловно, англичане. Российским гражданам можно сказать лишь только одно. Если кто-то хочет посоревноваться с российской контрразведкой, то флаг в руки. Но каждый должен понимать, что санкции очень жесткие по 275 статье, а это государственная измена. Я скажу, что после начала специальной военной операции, именно наблюдая за ростом активности англосаксонского разведывательного сообщества,
были приняты решения о том, чтобы максимальное наказание за 275 статью было пожизненное заключение. На пол! На пол! Руки! Вы подозреваете в совершении преступления, причем статью 275 государственная измена. Понимаете это? Вы знаете, есть такая фраза «враг не дремлет», а что касается англосаксов, эта фраза, наверное, подойдет к ним так, что как будто бы они вообще ночами не спят, и лишь бы урон нанести нашей стране. И мы многократно говорили о том, что посольство Великобритании в Российской Федерации является, по сути дела, таким центром всего разведывательного сообщества. И то, что задержан гражданин Российской Федерации за свое сотрудничество, как выясняется теперь с новозеландской разведкой, говорит о том, что свои цели английская разведка никоим образом не оставляет. И несмотря на то, что, казалось бы, Новая Зеландия – это самостоятельная независимая страна, я хочу напомнить о том, что есть такое разведывательное сообщество, разведывательная организация, которая называется «Пять глаз», которая объединяет разведки Соединенных Штатов, Англии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Поэтому, конечно, представить себе очень сложно, чтобы новозеландцы каким-то образом вели эффективную разведывательную деятельность. Скорее всего, за ними стоят, безусловно, англичане. Российским гражданам можно сказать лишь только одно. Если кто-то хочет посоревноваться с российской контрразведкой, то флаг в руки. Но каждый должен понимать, что санкции очень жесткие по 275 статье, а это государственная измена. Я скажу, что после начала специальной военной операции, именно наблюдая за ростом активности англосаксонского разведывательного сообщества, были приняты решения о том, чтобы максимальное наказание за 275 статью было пожизненное заключение.